Merhaba. Hello dear Cass. Merhaba. Nasıl bu kadar şanslı olduk? Bugün bu akşam çok özel bir konuğum var. Gerçekten kendisi benim sadece çok değer verdiğim, sadece gerçekten hayranlık duyduğum birisi olmanın yanı sıra gerçekten dünya üzerinde tanıdığım en şahane iletişim konusunda eğitimler veren ve 20 dile çevrilmiş bir kitabı olan, tek ve gerçek, bir tanecik, muhteşem bir kraliçe Cass Thomas bizlerle bu akşam. Cass, I did a small cool speech about you. But yes, that's fine. It's beautiful. I'm sure it's wonderful. But it's only a little part that I can say about you because thank you for being here. Thank you for Thank you. honoring me and the Turkish audience with your presence. How did we get so lucky, really? And I would love to translate you if you can speak about yourself, your books, 7 steps, and also Dancing with the Riches, and 2 program of these lovely, amazing, one and only books about communication and about progressing, about the stepping in, stepping up, and stepping out in your lives. And let me translate myself to the Turkish audience if there are any people that they don't understand what we are speaking in English. Thank you very much. Just a moment, please. Teşekkürler. Gerçekten sevgili Cass Thomas'la bir röportaj yapmak çok büyük bir mutluluk. Kendisi benim sadece çok değer verdiğim biri değil. Gerçekten iletişim konusunda, etkileşim konusunda ve görünür olmakla ilgili gerçekten kendinle bağlanmak, kendinin ötesine geçmek ve görünür olmakla ilgili muazzam 2 programın yaratıcısı, 2 kitabın yazarı ve bu 2 kitabın da programlarının, eğitim programlarının yaratıcısı. Bir tanesi 7 adımda kusursuz iletişim, diğeri de zenginliklerle dans. Bu kitabın Türkçesi var. Bunun Türkçesi çok yakında burada bizimle olacak sevgili Cass Thomas geldiğinde. Kendisine birkaç soru sormak istiyorum. Cass, can you please speak about yourself, your dancing with your riches and everything, whatever you like to express yourself to the Turkish audience. They are waiting for you in Istanbul and in Turkey also. Thank you very much. Yes. Thank you very much. And I love so much Turkey. It's so rich. It's such a, lovely people, and the land is so rich. And I've been to Istanbul many times, right? Türkiye'yi çok sevdiğinden bahsediyor. Gerçekten sadece toprağın değil, insanların da çok büyük bir zenginlik olduğundan ve İstanbul'a pek çok defa geldiğinden bahseder sevgili Cass ve çok sevdiğini söylüyor. Türkiye'yi ve özellikle Türkleri. Yes. And it's a little bit, like our lives, the riches of Istanbul, which are out there in the world so much. And sometimes people, when you are really being connected with your power and potency, sometimes people try to keep you down, right? Wow. Yes, of course. Let me translate you. Then please continue. Gerçekten Türkiye'yi ve insanlarını ve buradaki bu kudreti, bu potansiyeli ve gücü çok beğendiğinden bahsediyor ve biliyor musunuz diyor, sizin gücünüz, kudretiniz, potansiyeliniz çok yüksek ve muazzam olduğunda kimi zaman insanlar sizi yerin dibine batırmaya çalışırlar. Sizi aşağı çekerler. Yes, that's true. But when you are connected, right, with the riches of your life, with the history, with the earth, with the culture, with the language, no one can bring you down. When you step into your life,
you know, as an individual, as a country, as a culture, as a language, then you are able to step up in a way that no one can bring you down. Wow. Şöyle ki gerçekten siz kendinize bağlandığınızda, kendinizle bağlantıda olduğunuzda, örneğin bir Türkiye, bir ülke olarak kendi zenginliklerinize, tarihinize, yer toprağın, kendi toprağınıza ve bunun zenginliklerine bağlandığınızda gerçekten bu zenginlikler size bağlı olarak kendilerini açığa çıkardıklarında hiçbir şey sizi yerin dibine batıramaz. Hiçbir şey sizi aşağıya düşüremez der. And the way you step out, you know, step in, step up, step out, the way you step out in the world is actually reachable to so many people, whether or not people are verbally acknowledging it or approving of it. You're still, your presence in the world is quite dynamic and unique. Ve gerçekten siz bir kez kendinize bağlandığınızda ve kendinizin ötesine geçtiğinizde, daha sonrasında görünür olmak için dışarı açıldığınızda gerçekten öyle veya böyle sözel olarak ya da çeşitli şekillerde onaylayacak şekilde insanlar sizi kabul ederler. İnsanların sizi kabul etmemesi mümkün değildir. Evet. Yes. And you know, I'm born and raised in the United States and Boston, and then went to university, undergrad, graduate in New York City, right? Ve biliyor musunuz ben Boston'da, Amerika'da doğdum ve oralıyım ve gerçekten üniversiteye ve daha önce üniversiteden önce gittiğim okula Boston'da ve New York'ta gittim. Yeah. And, you know, I moved to Italy over 20 years ago, right? Ve 20 sene önce neredeyse İtalya'ya taşındım. I did live a year in Paris before Bir sene Paris'te yaşadım bundan önce. And it's so interesting, my connection with Turkey began when I moved here. Ve çok ilginçtir ki benim Türkiye ile bağlantım ne zaman buraya taşındım o zaman başladı. And I really have to thank Access Consciousness for allowing that opening, because I began translating and coordinating the translation of Access into Italian because I was here. And I met Access with someone who came visiting to Italy. But in the UK, I met someone from Turkey at an expo where I was doing Access bars. And so I began coordinating translation of Access into Turkish, Italian, Turkish, and Spanish. Those were the first three languages. Wow, wow, wow. Let me translate that then. Ve gerçekten Türkiye ile özellikle Access Consciousness'a çok teşekkür ettiğini söyler sevgili KASS Thomas. Çünkü Türkiye ile de bağlantısı Access Consciousness'la tercümanları koordine ettiği bir çalışma ortamında ortaya çıkmış ve ilk defa Access Consciousness'ı Avrupa'ya getirdiğinde İtalya'da olduğu için İtalyanca dilinde kendisi tercüme yaparmış ve daha evvelden İngiltere'de bir Türk hanımla tanıştığı için Access Consciousness lisan koordinatörlüğü yaparken İtalyanca'nın yanı sıra İspanyolca ve Türkçe'ye tercüme yapılmış Access Consciousness'ta ve böylece ilk Türkiye bağlantısı olmuş. And this is the riches. Someone from Turkey had discovered Access in the States and actually brought some of Access to Turkey. And that's why I met this beautiful woman in the UK at an expo, as a spiritual expo, right? Mind, Body, Spirit Expo. She was there because she had heard about it from this guy, you know? Wow. Years ago. Wow. Ve şöyle söylüyor, bu ne kadar muazzam bir şey gerçekten. Amerika'da olan bir şeyi İngiltere'deki olan bir Türk hanım KASS Thomas'la tanışıyor ve İngiltere'de bir expo deniyor ona.
ruh, beden, zihin fuarları yapılır. Türkiye'de de var. Onlardan bir tanesinde Cass Thomas'tan ilk kez Access'i tanıyarak bir Türkiye bağlantısı olarak bu kişi ilk defa Amerika'dan gelen bir programı İngiltere'de İtalya bağlantısı Cass sayesinde tanımış oluyor. Bu ne kadar muazzam bir şey. Yeah. And she asked me, please come to Turkey. We want it. We desire it. How cool is that, right? Ve o kişi, aynı kişi diyor ki lütfen Türkiye'ye gel. Biz bunu istiyoruz. Biz bunu çok arzu ediyoruz. Lütfen Türkiye'ye gelebilir misin? And is this the person I know? I don't remember the name of her. Well, there were a bunch of people actually that were existing in Turkey, and they would come to Rome for the classes that I was hosting the founder and co-creator of Access here for several years at the beginning. And 2007, they would come to Rome and we would do translations in the class. I would translate into Italian, they would translate into Turkish, and not into Spanish because it wasn't yet as big as it is now. So how cool is that? There were the two languages, Turkish and Italian. Ve o yıllarda 2007 senesinde Access Consciousness'ın kurucusunu ve birlikte yaratıcısını İtalya'da ev sahibi olarak Cass Thomas ağırlarken henüz İspanyolca daha o kadar fazla olmadığı için ilk iki tercüme edilen dil İtalyanca ve Türkçeymiş. Bu ne kadar muazzam bir şey diyor kendisi. And also Turkey, I live in Italy, in Rome. I live in Rome. And at a certain moment, there was part of the Roman government in ancient times that went to Turkey. Wow, yes. Right? Ve diyor ki ne kadar ilginç bir şey ki ben Roma'da yaşıyorum ve Roma bir dönem çok eski tarihi dönemlerde Türkiye'ye gitmişler ve Roma İmparatorluğu Türkiye'deymiş daha önce. Yeah, and for years I worked in the hospitality industry and in the film and television industry. I even had a film production company here in Rome. And we hosted at a film festival here the head of the Turkish Film Festival, a beautiful lady, and a guy whose film was here with us at this festival, and he invited me to Turkey as well. So Turkey kept pulling me. Ve gerçekten de wow, amazing Cass. Gerçekten de Türkiye'de bir dönem kendisi hem ev sahipliği işinde hem de aynı zamanda konuk ağırlama işinde ve film festivallerinde ve kendisinin de bir dönem İtalya'da bir prodüksiyon şirketi sahibi olarak çalıştığı dönemde bir Türk bağlantısı, bu Türkiye'deki festivallerin yapım işinin başındaki kişi ve bir filmin de İtalya'ya getirilen sahibi olan kişi İtalya'dan Cass Thomas'ı Türkiye'ye davet etmişler. Bu da bir Türkiye bağlantısı. Bu ne kadar muazzam diyor. And this is not about talking about Italy or Turkey. It's about talking about, spirituality, consciousness, and awareness, right? And so what is, go ahead. Biz aslında burada Türkiye'den ya da İtalya'dan ya da bununla ilgili meselelerden değil, aslında bilinç ve spiritüellikten bahsediyoruz ve gerçekten bu ne kadar muazzam bir şey, öyle değil mi der. So who or what is showing up in your life? Right? O zaman that you may not acknowledge as something that's been knocking on your door for years or centuries or lifetimes. Ya şöyle ki hayatınızda kimler ya da neler sizin kapınızı çalıyor ki aslında siz bunu gerçekten kabul etmiş olsaydınız belki yıllar öncesinden, belki yüzyıllar öncesinden, belki de çok daha fazla öncesinden sizin hayatınızda size merhaba diyorlar. Yeah, and this is the first time I've had this conversation, so thank you so much. And I say to people, they say, "Oh, have you been to Turkey? Do you like Turkey?" I'm like, I'm Turkish some lifetime, I'm sure, because it's, you know what I mean? Bravo. And they're like, ah, ha, 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 ha. But I'm telling you how, and I haven't even finished, but I will tell you something else that I discovered about Turkey. Yeah. Yes, let me translate.
Then please continue. Cass şöyle söylüyor. Gerçekten bazen bana diyorlar ki bu konuşmalarla, bu Türkiye ile ilgili söylediklerinle aslında gerçekten bizim ülkemizi ne kadar seviyorsun, beğeniyorsun. O da diyormuş ki gerçekten ben böyle söylüyorum ama ben belli dönemlerde hayatımı Türk olarak Türkiye'de yaşadım. Ha diyorlar, ha diyorlar. Gelip geçiyor ama ben gerçeği söylüyorum diyor. Gerçekten bu Türkiye bağlantısı benim hayatımda çok kıymetli bir yer tutuyor. Ve benim bir Yeah. zenginliğim diyor. Evet. Yes, yes. And so I've been to many different cities in Turkey and done many workshops. Ve ben Türkiye'de gerçekten çok fazla şehirde bulundum ve pek çok atölye çalışmaları, workshoplar yaptım Türkiye'de diyor. And I've even been to Kazakhstan, and I had no idea how present Turkey was in Kazakhstan. Ve ben aynı zamanda Kazakistan'da bulundum ve daha önceden hiçbir fikrim yoktu. Kazakistan'da Türkiye'nin ne kadar mevcudiyeti olduğunu daha önce hiç bilmezdim diyor. Yeah, I had a couple of people from nearby countries. They all spoke Turkish. They only took me to Turkish food restaurants. And it was so aware, the expansion, you know, the presence of Turkey in the world, you know, that maybe is not acknowledged or recognized, but it exists. Yes. Before I translate that, there is a question they are asking. Do you like İzmir or Istanbul better? And now I'm translating you. Right. But I like I, which is I. And İzmir and Istanbul both begin with I. Great. Is that Sahidi asking that? I don't know. They're different. They're different. I never like different. anything better or worse than the other. They're different. Like people ask me that. Oh, do you like Italy better than the United States? How can you, do you like peaches better than you like apples? Yeah. It's fruit, They are different. Do you like, salmon better than you like, coffee? What? Yeah. Well, I don't do salmon yet in the morning, but, yeah. Let me translate you. You don't even remember what I said, I'm sure. I know you, Kazakhstan and the presence of Turkey in Kazakhstan. Yeah. No idea. Ben diyor Türkiye'deki Kazakistan'da Türklerin bu kadar çok fazla olduğunu ve Türkiye'nin oradaki varlığının bu kadar daha fazla olduğunu daha önce bilmiyordum ve pek çok yakındaki ülkeye gittim. Onlar beni hep aynı restoranlara götürdüler. Hep Türk yemekleri olan yerlere götürdüler diyor. Ve o arada tam ben bunu tercüme edecekken gerçekten Türklerin dünyanın her yerinde ve özellikle komşu ülkelerde ne kadar çok orada ve mevcut olduklarını, var olduklarını söyledikten sonra bir soru geçti chatte. Diyor ki okay, I will translate that also. İzmir'i mi ve İstanbul'u mu aralarında bir seçim yapacak olsanız hangisini daha çok sevdiğini sorduklarında Cass Thomas diyor ki İ harfi İngilizce'de I demek, yani I da ben demek. Ben en çok kendimi seviyorum diyor, I anlamında. Çünkü diyor İzmir'de, İstanbul'da I harfiyle başlıyor, I ile başlıyor ve aslında elmaları mı yoksa şeftalileri mi seversiniz? Elma ile şeftali birbirinden çok farklı. Aynı şekilde İzmir ve İstanbul birbirinden çok farklı. Sen somon balığını mı çok seversin yoksa kahveyi mi? Aslında çok farklı. Sabah kahvaltısında somon balığı yemedikten sonra kahveyle o birbiriyle çok farklı. Yes. Thank you for that question because I realize I keep choosing places with I.
Like Indonesia, I went to Bali, and I went to India. I go to India. Wow. Maybe I need to go Wow. to Iowa. I know. Iowa. Maybe. Yeah, yeah, And the family of Super 7 TV, the owners and the people, they send you such a gratitude to your presence here and being with us. They just send a message over the screen. I catch up, and as far as I remember, I'm translating into English. Thank you to me also, and to your lovely guest, Cass Thomas. They say they have a lot grateful and gratitude there yeah. representing. No, thank you. And I know that I'm not. It's not just about Turkey. That I know that I'm not supposed to be talking about Turkey. I'm supposed to be talking about me, but I am talking about me and how I acknowledge and recognize, right, when the potency and of something that is a contribution to the world. And can we recognize the contribution that we are to the world? Are we willing to acknowledge, right, our strength and our presence all around the world, even if we never leave our city? Wow. Ben gerçekten aslında kendim hakkında konuşacaktım, fakat Türkiye hakkında konuşuyorum. Aslında Türkiye hakkında konuşurken kendim hakkında konuşuyorum diyor. Çünkü biz acaba kendimizin gerçekten orada ve mevcut olarak dünyaya nasıl muazzam bir katkı olduğumuzu, nasıl muazzam bir hediye olduğumuzu kabul edebiliyor muyuz? Gerçekten de bunu fark etseydik, kabul etseydik, bu katkıyı nasıl gerçekten başkalarına sunabilirdik? Onlar da algılayabilirlerdi. Yes. Yeah. And so when you asked me about the books and the things that I do and the access workshops that I've been doing for almost 20 years, right? Ve sen bana sordun yazdığım kitapları, kitaplarla ilgili yaptığım workshopları ve neredeyse 20 seneden beri verdiğim Access Consciousness eğitimlerini, bunlar hakkında sorular sordun. Yeah. Yes. I just want to say, I didn't mention this, just saying that it's very good olive oil also in Turkey. Yani sadece söylemek istiyorum diyor. Bunlardan bahsetmek isterdim. Gerçekten o da çok tatlı ama hepsi Türkiye ile ilgili. Hepsi Türkiye'nin yanında onunla muazzam bir bağlantılı şeyler diyor. You know how much I like it, right? And bunu ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun and diyor one of the things that I am really inviting people to acknowledge is that if you feel at home in your own body, in your own skin, then you never feel out of place anywhere you go. Wow. Yes. There's so much more unites us than separates us. I love that quote of yours. Şöyle söylüyor Cass Thomas. Gerçekten siz kendi bedeninizde, kendi teninizde, kendinizi konforlu ve rahat hissettiğinizde her yer sizin eviniz, her yer sizin yuvanız. Ve ben onun üzerine şunu ekledim. Benim Cass Thomas'ta 7 adımda kusursuz iletişimde çok sevdiğim onun bir cümlesi var. Bizi ayıranlardan çok daha fazla birleştiren şeyler var. Cass, with you, before you, I was me, but after you, I just get that. Really, I'm that kind of person. There's a lot, much more unites us than separates us. That's the essence of me. I am somebody who wants to embrace all the differences. I find myself with you. I can say that. Exactly. Arisa just said something nice about us. Thank you, Arisa. Yeah. Go ahead. You have to translate you now. You want me to translate you? Yeah. Okay. Şöyle ki bunu söylediği zaman gerçekten tamam. Gerçekten
Ben kendimi bir kez daha fark ettim. Daha önce de biliyordum ayrımdan işlemeyen birisi olduğumu, fakat Cass Thomas'la yolculuğumuza başladıktan sonra gerçekten kendimi nasıl farklılıkları kucaklamayı çok seven, bundan çok mutlu olan birisi olduğumu fark ettim. Bana kendimin bir parçasını gerçekten fark etmeme bir hediye olduğu için çok teşekkür ederim. Thank you very much, Cass. Really, you are such a gift to me that I get to recognize myself more with you, with your presence. Thank you very much. And that's the invitation that I get, that I am, you know, to have everyone recognize that they're so unique and different. And I say that even if someone is like the most boring person you've ever met, how could you be boring living in this world? So they must be really special to be able to be boring. You know what I mean? So, you know, even that, you sort of like, wow, how do you do that? Gerçekten such a humor of yours, really. It's true though, you know, and then actually it might just be the way they want to appear. And then when you're curious, that curiosity without judgment, boom, they open up and show you their magic. Yeah, thank you very much. Yes, let me translate that then. Şöyle diyor, gerçekten insanlar eğer çok sıkıcı bile olsalar, bu benim işim diyor. Ben insanların içindeki gerçeği keşfedip açığa çıkarmanın uzmanıyım. Bu benim işim diyor. Eğer bir insan çok sıkıcı bile olsa, bu bir iştir diyor. Böyle bir dünyada çok sıkıcı olmak önemli bir şey, önemli bir meziyet. O zaman karşınıza bir kişi çıktığında ve o çok ama çok sıkıcı olduğunda, çok sıkıcı olduğunda, You're speaking very good Turkish. Thank you very much. Çok iyi Türkçe konuşuyorsun diyor. Çok beğendim diyor. Thank you very much my dear. My pleasure. Pleasure. Yeah. So, you know, there's somebody is asking, as far as I heard, the queen, that's you, my dear. You, I know who that is. as she writes and speaks very well, and she also sings. They're saying, "Oh my God!" You can, you know, one of my favorite songs. You know the words. Yes. I'm going to be singing. I want to sing it. If anyone knows the singer, ask him if I can sing that song. Bu şarkıyı söyleyen kişiyi tanıyan aranızda birisi varsa diyor, lütfen ona sorsun. Ben bu şarkıyı söyleyebilir miyim? I would do that, Cass. I will find him and ask him. Find him and ask him. I don't want to dishonor him, you know, by like getting it out there in the world in a different way, but it is so beautiful. Bu gerçekten çok güzel diyor. Böyle bir şekilde. Yeah, please. You know that city, it begins with a B. It's in the south of Turkey on the water. You know which one I'm talking about? Bodrum. Yeah. Yes. And, you know, there's no coincidences, right? Hiçbir şey tesadüf değil diyor. Bodrum'la ilgili bir şey anlatacak. So I went to Bodrum and I did some beautiful classes. Ben Bodrum'a gittim ve orada gerçekten güzel sınıflar yaptım. And my husband was supposed to come and join me from Rome in Bodrum to have vacation. Ve benim eşim de Roma'dan gelip bana katılacaktı Bodrum'da ve birlikte tatil yapacaktık. Unfortunately, during the class, but at the same time, what's right about it, where, you know, that we get now, there was a state attack, and so they closed down the country. You couldn't go in, you couldn't go out, right? Tam eşi de Türkiye'ye gelip Bodrum'la birlikte tatil yapacaklarken bir saldırı olmuş ülkeye ve kapamışlar her yeri. Hiç kimse dışarı çıkamıyormuş ve hiç kimse Türkiye'ye gelemiyormuş. And I was doing, you know, and being the invitation with my specialty class, Access Your Communication Genius, you know, I was being the invitation to all my class participants to actually acknowledge what their awareness is,
that this moment will create for us in our lives. Diyor ki o tarihlerde anlamadığımız ama şimdi bununla ilgili doğru olan ne var diye baktığımız şey, o tarihte kendi iletişim dehanıza erişin akses uzmanlık sınıfını verirken sınıfa katılımcılarına şunu diyormuş: şu anda olup biten şeylerle ilgili bizim anlamadığımız ne var bizim için yararlı olan diye soruyormuş. And a girlfriend of mine from Istanbul, she's like the head of Vodafone in Istanbul sales. She's amazing. She's like another queen, right? She was there, and she introduced me to a government guy's wife who did readings of the Quran in Istanbul, and I did an interview with her. She's amazing too. Yeah. Ve Vodafone'un neredeyse başı olan o da bir başka kraliçe diyor. Benimle birlikteydi o tarihlerde ve bu hanım sevgili Cass Thomas'ı bir hanımla tanıştırmış. O tanıştırdığı kişi Kur'an okuması yapıyormuş ve ben onunla diyor o Kur'an okuması yapan kişiyle bir röportaj yapma şansına eriştim diyor sevgili Cass. And she was asking me, do you like it here in Bodrum? Are you enjoying it? And I was like, oh, my body and I love it. My body's so happy, my body. And she said, you keep talking about your body. What is your body to you? And this is something anyone's listening still. I hope you're not bored. But if you are listening, what is your body to you? Şöyle ki bu röportaj sırasında sevgili Cass Thomas'a sormuşlar. İşte Bodrum'u mu sevdiniz, İstanbul'u mu sevdiniz, sizin için nasıl bu, ne hissediyorsunuz, hoşunuza gitti mi? Cass de şöyle cevap veriyormuş: İşte benim bedenim burayı çok sevdi, bedenim çok hoşlandı, buradan, denizden, şuradan, buradan, bedenim şöyle, bedenim böyle diyormuş. Kadın da demiş ki siz bedeninizden bahsediyorsunuz, sürekli bedenim diyorsunuz. Sizin için bedeniniz ne anlam ifade ediyor? And if you really connected with you, right, you don't feel guilty for being here in a body on this planet. You actually know that you've chosen to be here. Eğer siz gerçekten bedeninizle bağlantıda olduğunuzda siz hiçbir zaman hiçbir şey için suçluluk ya da yanlışlık hissetmiyorsunuz. Neticede aslında siz burada bu bedenle birlikte olmayı seçtiniz. Bu sizin bedeniniz. And a lot of, cultures, religions have that idea, oh my goodness, I didn't do it right in last lifetime, I have to come here. But that's not with consciousness and this, 7, because I love that it has the number 7. That's not where we're coming from, right? Gerçekten diyor ki bu dinlerle, tarikatlarla pek çok şekilde ifade edilen bir şey. Ama burada da 7 var. Gerçekten 7 rakamını çok severim diyor. Fakat gerçekten bu beden daha öncesi olan biten her şey burada bambaşka bir şey. Bu geçmişle alakalı bir şey değil. And I love that she asked me this question because really, what is your body to you? And my response was, thank you so much for asking me that. My body is my lifelong friend. Ve gerçekten çok teşekkür etmiş o hanım Cass'e sorduğunda senin için bedenin ne ifade ediyor? Gerçekten teşekkür ederim demiş. Çünkü benim bedenim benim yaşam boyu arkadaşım. And she asked me, so if you leave your body, you die, would you ever choose to come back in another body? Ve demiş ki Cass Thomas'a bu hanım, yani sen bedeninden ayrıldığında sen ölüyorsun. Acaba sen bir başka bedenle tekrar gelmeyi seçer miydin? And I love that question too. It was like, shukran, teşekkürler, thank you so much. Ve ben bu soruyu da çok sevdim diyor. Benim için gerçekten şükran, teşekkürler, çok fazla teşekkür ederim demek istiyormuş. And this is something that I would invite everyone to look at. If you really
connected to your mind, body, spirit, your being, to see, are you happy being here? Would you choose to be present in your life with your body and enjoy the ride? Ve gerçekten bu soru onun da çok mutlulukla kendisine ve herkese sorduğu bir soru. Gerçekten bedeninizle burada ve mevcut olmayı seçtiğinize göre gerçekten zihninizle, ruhunuzla, özünüzle, bedeninizle, her şeyinizle burada ve mevcut olmak sizin için ne anlam ifade ediyor ve gerçekten siz bu yolculuğun tadını çıkartıyor musunuz? I love listening to your translation. So Senin tercümeni dinlemeye bayılıyorum diyor. Also, the way you move your mouth is really good. Oh, I will take lessons about this. It's great because some people talk like this, you know, they keep their mouths like this. Instead of like really being present. It's cool. Anyway, what I realized. Bazıları ağzını böyle oynatır diyor. Bu şekil. Sen öyle yapmıyorsun. Seninle birlikte olmak eğlenceli. Thank you very much, my dear. What the gift that she was for me to acknowledge that, you know, if the contribution I can be and receive is more while I'm in a body, then yes, I would choose to come back in a body. Wow. Ve bu sorduğu soru onun için çok anlam ifade ediyormuş. Onun için çok büyük bir katkı olmuş ve demiş ki cevap olarak gerçekten ben olduğum katkıyı ve alıp kabul edebileceğim katkıyı bir bedenle çok daha fazla burada ve mevcut olarak gerçekleştirebiliyorum ve evet, cevabım evet. Gerçekten eğer ölseydim tekrar bir beden alıp buraya gelmeyi seçerdim demiş. Wow. Yeah. And I'm so glad you're here in a body. Because I might be able to feel your energy if you weren't in a body, but you know, if I get distracted, at least you're physically present here, which is cool. And I'm really grateful that Gary Douglas, the founder of Access, was here in a body. Yeah. Wow, thank you very much. Ve gerçekten senin diyor bedeninde olmandan, bedenle olmandan çok şükran duyuyorum, çok memnunum diyor. Çünkü senin eğer bir bedenin olmasaydı senin enerjini gene hissedebilirdim ama hiç değilse burada bir bedenin var ve eğer dikkatim dağılsa bile enerjiye bedenine tekrardan odaklanabiliyorum. Ve Gary Douglas Access karşısısın. Kurucusu olan Gary Douglas'a da burada bir bedenle olmayı seçtiği için şükran duyuyorum diyor. Thank you so much, Cass. It's lovely to be in your presence also. Ben de çok teşekkür ediyorum. Onun mevcudiyetiyle birlikte olmak gerçekten benim için de muhteşem. And I really have fun with you also. Ve seninle çok eğleniyorum gerçekten. And so the invitation I would just like to be, and this is what the 7 steps with flawless communication is, dancing with riches, being in step with the energy of change using the access tools, is if we acknowledge why we're here, if we acknowledge that we've chosen to be here, then we enjoy life so much more, right? Wow. And then we're not trying to make ourselves wrong, and therefore we know nobody's actually gets themselves wrong, you know? Wow. And it's a whole different way of approaching life. Yeah. Wow. Şöyle diyor, 7 adımda kusursuz iletişim ve zenginliklerle dans kitapları ve sınıflarında da bunu gösterdiği gibi aslında gerçekten I forget. We would, yeah. That's if we acknowledge that we chose to be here. Evet, eğer biz kendimizin burada olmayı seçtiğimizi kabul edecek olsaydık, then we know we cannot get ourselves wrong. Ve biz kendimizi yanlış yapamayacağımızı böylece bilseydik, there's nobody that does you better than you. Senden daha iyi sen olarak
yaratacak, yapacak senden başka hiç kimse yok. And how many people is your existence here a contribution to? Ve senin burada ve mevcut olman kaç kişiye, ne kadar çok insana bir katkı ve hediye? And is it you? Ve bu sen misin? Is it a contribution to you? Ve bu sana da bir Being katkı mı present aynı in your zamanda? body. Ee, If you're willing to walk, if you're Benim willing to walk with that grace, eğer sen bu zarafetle yürümeye gönüllü olsaydın, every step you take, attığın her adım, every move you make, yaptığın her hareket, every smile you exchange with someone, bir karşındaki birisiyle alıp ve böyle değiştirip değiş tokuş yaptığın her gülümseme warms the planet you're walking on, senin üzerinde yürüdüğün planeti ısıtıyor. yeah, warms the animals that are flying in the sky or running on the trees. Ağaçlara tırmanan ya da gökyüzünde uçan hayvanları ısıtıyor. Onlara And bir warms hediye. warms the heart of the people you're walking by. Ve gerçekten yanında yürüdüğün insanların kalbini ısıtıyor. So You please are smile. it, Cass. Thank you. Thank you. Please Sen smile. olsun Cass diyorum. Evet. Yeah. O zaman gülümseme olun diyor. Yeah. Thank you very much. Really. Thank you, I darling. really enjoy being in your presence. You know what? I can discover myself amazingly more. Really. I can discover my more self. Gördünüz. Kendimin daha fazlası olan kendimi senin yanında keşfedebiliyorum diyorum. Gerçekten şükran duyuyorum sevgili Cass Thomas'a. This is more than words, Cass. Let me explain to my Turkish audience a little bit how I discovered myself with you. Şöyle bir şey yaşadım. Then I will translate it into English to you. Şöyle bir şey yaşadım ben arkadaşlar. Cass Thomas benim hayatıma gerçekten girmeden önce kendimden çok hoşlanıyordum. Çok tatlıyım, çok şekerim, çok iyiyim. Fakat bir türlü insanlarla etkileşimimde arzu ettiğim sıcaklığı ya da arzu ettiğim enerjiyi yaratamıyorum. Before you came into my life, Cass, I was very good at with people, enjoying them, chatting with them, but I was never be able to contact them as the way I am doing now, as the way I can discover myself and them more. Kendimi ya da onları daha fazla keşfedecek şekilde iletişim kuramıyordum. And after the 7 steps, gerçekten 7 adım programından sonra, and I had a chance to be with you for 1 year's 3 steps program. Gerçekten 3 adım diye bir programında 1 yılı geçirme şansına eriştim. And afterwards, I had the Dancing with the Riches program, the class with you, and I had the chance to book also. Ve gerçekten zenginliklerle dans sınıfını Cass Thomas'la birlikte eğitim olarak almaktan ve onun o kitabını Türkçe'ye tercüme etme şansına eriştikten sonra everything's changed in my life. Now I'm not only contacting with people, I can have fun with them, I can speak with them, and they also enjoy my presence. How does it get any better than this? Gerçekten bütün bunların üzerine sadece insanlarla etkileşim veya irtibat kurmuyorum. Onlarla birlikte gülebiliyorum, söyleyebiliyorum ve onlar da benim burada ve mevcut olmamdan, benim mevcudiyetimden mutluluk duyuyorlar. Ve this is a transformation of myself because I was a written practice kind of girl before. Bu benim için inanılmaz bir değişim dönüşüm. Çünkü daha öncesinde ben
yazılı etkileşim kurma tarzında bir kadındım. You know, I was a lawyer for many, many years. Yani avukatlık yaptım uzun yıllar. And thank you very much for being the amazing gift in my life. Thank you. Absolutely. Thank you. And thank you for having such a wonderful, lovely husband who's my partner in singing. So we will be... Bu kadar şahane bir kocan olduğu için çok teşekkür ederim diyor. Bu eşinin benim şarkı söyleme eşim olduğunu biliyorsun diyor. Yes, and we love your duet. Yes. Sizin duetinize bayılıyorum diyorum. Yeah. Yes. And so I really would just like to really be grateful for all the energies that are in the world, and in particular a kiss to Turkey. Yeah. Ve gerçekten bütün bu enerjilerin dünyada olduğu için şükran duyuyoruz ve özellikle de Türkiye'ye bir öpücük. Yeah. Thank you, Cass. Thank you, teşekkürler. And I hope we can have you more here. Yes, it's been a pleasure. Görmek isteriz. Benim için bir zevkti diyor. Thank you very much. Thank you so much, darling. Bye bye, everyone. Okay. Herkese şimdilik alasma aldık. Öpücükler. Hoşçakalın. Bye you know bye. how they say kisses, baci in Italian. Baci. Baci. Cass, do you want to close it with a small, tiny song? Maybe I know dancing that with the witch. Mr. Coach wants that song, right? Evet. Bay Koç diyor, şarkı istiyor değil mi diyor. And I will send you the words, we can translate it. Life can be difficult. At times it weighs you down. But that's no reason to go through every day with a frown. Take a look at the brighter side. Be strong, be ready, be free. Learn from your failures and become all you can be. Dancing with riches, there is no better way. Dancing with riches, each and every day. Dancing with riches, keep those negative thoughts at bay. Dancing with riches, there's so much more to say. Hey, dancing with riches, dancing with riches, dancing with riches, the riches of your life. Wow, amazing. Thank you, Cass. Thank you so much. You are the rhythm of the riches. Thank you very much. I love it. That's a new quote. I'm going to get that one. Yay! Dedim ki sen zenginliklerin ritmisin. Ve o dedi, çok beğendi. Don't tell anybody else, but so is everyone else. But don't tell them I said that. Okay. Everyone else is also different than my riches. But don't tell them I said that. It's all about me, right? sakın diyor onlara benim söylediğimi söyleme ama geriye kalan herkes de benim zenginliğim, herkes zenginliklerimiz. Ama sakın benim söylediğimi söylemeyin diyor. Yeah. It's all about you. Love you. Ciao, love you. Love you. Ciao. Thank you Bye so much for the bye. invitation. Such a gift. Thank you. Thank you Bye-bye. for being the contribution. Bye.